posture of coughing. Je vois ceux qui toussent beaucoup, ils prennent une posture de tousseur, ils se penchent en avant, ils se tortillent. I see the people who are I see the people who are coughing a lot, they're actually taking the posture of a cougher. They're bowing in front of themselves and coughing. Donc il faut essayer de ne pas quitter la posture de zazen. Ça calme. So try not to leave the posture of zazen. This calms. Justement, vous avez l'occasion d'apprendre à gérer un tout petit peu, par exemple, la toux. You have the opportunity to manage, for example, the coughing. Beaucoup de fois, au lieu de tousser, on peut avaler sa salive tout délicatement. Often Déglutir, voilà. instead of coughing, for example, you can swallow. Respirez doucement. Breathe slowly.